హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారనేసి అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఈరోజు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎంఎస్సిఎస్ అంటే స్టాట్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నారో డిగ్రీలో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది బాగా. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఒకటి కంపల్సరీ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. సో ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ కొంచెం తెలుగు యూస్ చేస్తాను సో దట్ తెలుగు పీపుల్కి అర్థమవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ అదర్ స్టేట్స్ పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నా సరే దే కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇన్ బోత్ ద లాంగ్వేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. సో మనకి ఏంటంటే మోస్ట్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ discrete series. So in discrete series we are having binomial distribution additive property, next Poisson distribution additive property, and next is geometric distribution, and moreover negative binomial distribution. Okay, so in discrete series we are having additive properties for this following distributions. Okay, so now I am going to tell you about additive property. So ఇప్పుడు నేను additive property of binomial distribution చెప్తున్నాను. సో కంపల్సరీ one question, okay, for degree first year second semester. Okay, yeah, first I am going to write statement. So అసలు additive అంటే ఏంటి? What do you mean by additive? That means addition of two numbers. Okay, so what they are going to tell is additive property of binomial distribution in the sense if we take two different variables in binomial distribution which belongs to binomial distribution, if you add those both independent variables, the result will be also in binomial distribution. Okay, so that is called as additive property. So additive property, the other name of additive property is reproductive property, we can call it as. Okay, now we are going to write the statement. Okay, so ఇప్పుడు statement రాసుకుందాం. If x and y are independent in the sense what? Those variables does not depend on anything. Okay, they are independent binomial variables with parameters. So we all know that the parameters of binomial distribution is n and p. Okay, parameters n1 comma p and n2 comma p. Then x plus y also belongs to binomial distribution with the parameter n1 plus n2 comma p. Okay, here two binomial variates we have taken, so that's why here we got n1 comma p and n2 comma p. Okay, so now we are going to prove this one. Okay, proof. So remember one thing, whenever you are going to prove additive property, so by using moment generating function only you have to prove additive property. Okay, so moment generating function use చేసి మాత్రమే మనం additive property ని ప్రూవ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ విల్ రైట్ వాట్ దే ఆర్ గివెన్. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఇక్కడ మనం రాసుకుందాము. ఓకే, సో గివెన్ దట్ x and y are independent binomial variables with parameters n1 comma p and n2 comma p. Okay, so what we have to prove is x plus y also belongs to binomial distribution with parameters n1 plus n2 comma p. Okay, so for that what I told you, we have to take moment generating function. Okay, so we know that moment generating function MGF of binomial distribution is mx of t equals to expectation of e power tx. Okay, this is general formula.
Okay, but in binomial distribution, mx of t equals to what? Q plus p into e power t whole power n. Okay, this is binomial distribution moment generating function. Okay, so here we have taken x and y. So mx of t equals to q plus p into e power t whole power n. Next, my of t equals to what? Here n1 it comes. Why? Because here n1 is the parameter for x and n2 is the parameter for y. So that's why in place of here n, we have to take here n1. Okay. So my of t equals to q plus p into e power t whole to the power of n2. Okay. So now what we have to consider? Now consider mx plus y of t, that equals to mx of t into my of t. So mx of t in the sense what? Q plus p into e power t whole power n1 into q plus p into e power t whole power n2. So we all know that bases are equal, exponents and powers should be add. So q plus p into e power t whole to the power of n1 plus n2. So x plus y, when we take x plus y, we got n1 plus n2 parameter. ఓకే, సో మన ఎక్స్ ప్లస్ వై తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి పారామీటర్ ఏమొచ్చింది? n1 ప్లస్ n2 వచ్చింది. ఎప్పుడైతే మనం x తీసుకున్నామో అప్పుడు n1 వచ్చింది, y తీసుకుంటే n2. కానీ ఇక్కడ రెండు తీసుకున్నాం కాబట్టి n1 ప్లస్ n2 వచ్చింది. సో దేర్ ఫర్ వాట్ వీ కెన్ సే additive property is satisfied. ఓకే, so hope you all understand. So if you are watching for the first time, you please subscribe and share with your friends. Okay, thank you. Have a nice day.